Jumpa lagi adik-adik di Nusantara. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita untuk series yang ke-20. Masih bersama guru bahasa Inggris kita yang datang dari Jerman langsung. Selamat menyimak. Ortu, sepetutnya, seharusnya adalah kata kerja bantu. Ortu dapat digunakan pada semua pokok kalimat, misalnya, I ought to, you ought to, he ought to, she ought to, it ought to, we ought to, dan they ought to. Conto 1. We ought to save our money. Kita seharusnya menabung wang kita. 2. Your husband ought to see a doctor at once. Suami Anda seharusnya segera pergi ke dokter. 3. I ought to wait for you. Seharusnya saya menunggu Anda. Bagaimana bila membentuk kalimat bertanya? Membentuk kalimat bertanya dengan ought sama dengan kata kerja bantu lainnya. Ought diletakkan di depan kalimat dan diletakkan sebelum kata kerja. Ought tidak boleh bergandengan dengan di dalam kalimat bertanya. Conto. We ought to save our money. Kita seharusnya menabung wang kita. Bertanya. Ought we to save our money? Seharusnyakah kita menabung wang kita? Jangan sampai dibuat. Ought to we save our money? Conto lain. I ought to wait for you. Seharusnya saya menunggu Anda. Bertanya. Ought I to wait for you? Seharusnyakah saya menunggu Anda? Jangan sampai dibuat. Ought to I wait for you? Bagaimana bila membentuk kalimat menandakan? Mudah sekali. Tambahkan saja not di antara ought dan to. Jangan sekali-kali meletakkannya sesudah to. Paham ya? Conto. I ought to wait for you. Menjadi. I ought not to wait for you. Seharusnya saya tidak menunggu Anda. Ought not to dependkan oughtn't to. Ought to tidak mempunyai bentuk lampau. Bila kita ingin membuat kalimat bentuk lampau atau bentuk akan datang, maka kita tetap menggunakan ought to. Lihat conto. Past tense. I ought to have called him yesterday. Seharusnya saya telah memanggilnya kemarin. Future tense. I ought to see my parents tomorrow. Seharusnya saya mengunjungi orang tua saya besok. Buatlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi kalimat bertanya dan meniadakan. Latihan. A. I ought to call you at 7:30. Jawaban. Ought I to call you at 7:30? I ought not to call you at 7:30. B. You ought to work hard. Jawaban. Ought you to work hard? You ought not to work hard. C. I ought to be in Medan next week. Ought I to be in Medan next week? I ought not to be in Medan next week. D. You ought to see the film again. Ought you to see the film again? You ought not to see the film again. E. He ought to be more careful. Ought he to be more careful? He ought not to be more careful. F. She ought to come back today. Ought she to come back today? She ought not to come back today.
G. He ought to be punished. Ought he to be punished? He ought not to be punished. Arti kata kata. Again, lagi. Come back kembali. Punish menghukum. Need. Need perlu. Harus mesti adalah kata kerja bantu. Bila bertanya, letakkan ni di depan kalimat dan bila meniadakan tambahkan not sesudahnya. Conto 1. Plus, I think he need come here. Saya rasa ia perlu datang ke sini. Opening parenthesis question mark closing parenthesis. Need he come here? Perlu ia datang ke sini. He need not come here. Ia tidak perlu datang ke sini. 2. Plus, I think you need go there again. Saya rasa anda perlu pergi ke sana lagi. Opening parenthesis question mark closing parenthesis. Need you go there again? Perlu anda pergi ke sana lagi? You need not go there again. Anda tidak perlu pergi ke sana lagi. Di samping sebagai kata kerja bantu, need juga sebagai kata-kata kerja biasa. Bila need disebut sebagai kata kerja biasa maka kita harus meletakkan do dandas dalam kalimat bertanya dan menambahkan not pada do dandas di dalam kalimat meniadakan. Kemudian, sesudah need kata harus diikut sertakan. Conto. Plus, I need to speak more quickly. Saya mesti berbicara lebih cepat. Opening parenthesis question mark closing parenthesis. Do I need to speak more quickly? Apakah saya mesti berbicara lebih cepat? I do not need to speak more quickly. Saya tidak mesti berbicara lebih cepat. Hafalkanlah kalimat ini. 1. I need to buy English books. Saya perlu membeli buku-buku bahasa Inggris. 2. I needn't wait any longer. Saya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. 3. Need I bring this report to you at once? Perlukah saya segera membawa laporan ini kepada Anda? Need not disingkat needn't. There. There adalah kata kerja bantu. There digunakan pada pokok kalimat, misalnya, I dare, you dare, he dare, she dare, it dare, dan they dare. Kita tidak menambah s pada dare walaupun pokok kalimatnya, he, she, it. Sekarang bagaimana membentuk kalimat bertanya? Membentuk kalimat bertanya dengan dare sama dengan kata kerja bantu lainnya. Dare diletakkan di depan kalimat. Conto 1. I dare go there. Saya berani pergi ke sana. Dare I go there? Beranikah saya pergi ke sana? 2. He dare criticize you. Ia berani mengkritik Anda. Dare he criticize you? Beranikah ia mengkritik Anda? Bila dare digunakan sebagai kata kerja biasa, bukan kata kerja bantu, maka kita harus meletakkan do, does dalam bentuk present tense dan did dalam bentuk past tense. Conto. Does he dare to take that risk? Apakah ia berani mengambil risiko itu? Hafalkan kalimat-kalimat ini. 1.
Do you dare to fight against him? Apakah Anda berani melawannya? 2. I dare tell you what I really think. Saya berani mengatakan kepada Anda apa yang sesungguhnya saya pikirkan. 3. Dare you question my honesty? Apakah Anda berani meragukan kejujuran saya? 4. I dare disobey the general's order. Saya berani menentang perintah jenderal. Used to, biasa atau biasanya adalah kata kerja bantu. Used to digunakan pada semua pokok kalimat. Misalnya, I used to, you used to, he used to, she used to, it used to, we used to, they used to. Conto 1. I used to come there every morning. Saya biasa datang ke sana setiap pagi. 2. I used to work very hard. Saya biasa bekerja sangat keras. 3. I used to smoke cigars. Saya biasa mengisap cerutu. Bagaimana bila membentuk kalimat bertanya dengan used to? Membentuk kalimat bertanya dengan used to sama dengan kata kerja bantu lainnya. Used diletakkan di depan kalimat dan to sebelum kata kerja. Used tidak boleh bergandengan dengan to di dalam kalimat bertanya. Conto. Used you to go there every morning. Apakah Anda biasa pergi ke sana setiap pagi? Jangan sampai dibuat. Used to you go there every morning. Bagaimana bila membentuk kalimat menyedihkan? Kita harus menambahkan not sesudah used. Jangan letakkan not but sesudah to. Conto. I used not to work very hard. Saya biasanya tidak bekerja sangat keras. Apabila used sebagai kata kerja biasa maka di dalam kalimat bertanya dan menyedihkan harus digunakan kata kerja bantu did. Did you used to work very hard? Apakah Anda biasa bekerja sangat keras? I didn't used to work very hard. Saya tidak biasa bekerja sangat keras. Hafalkan kalimat-kalimat ini. 1. He used to play football when he was a boy. Ia biasa bermain bola ketika ia masih anak-anak. 2. Used you to climb that tree when you were a boy. Apakah Anda biasa memanjat pohon itu ketika Anda masih kanak-kanak? Past continuous tense waktu lampau sedang. Kiri-kiri waktu yang biasanya digunakan. At 6 o'clock this morning. Pukul 6 pagi ini. At 7 o'clock last night. Pukul 7 tadi malam. At 5 o'clock yesterday. Pukul 5 kemarin. At this time last year. Saat ini pada tahun lalu. From 6 to 10 last night. Dari pukul 6 sampai 10 tadi malam. Past continuous tense ini menyatakan perbuatan atau tindakan yang masih terus dilakukan pada waktu lampau. Hafalkan rumus ini. Subject plus was plus present participle. Conto. At 5 o'clock yesterday, David was drawing a picture. Pukul 5 kemarin, David sedang menggambar sebuah lukisan. I saw her as she was falling.
Saya melihatnya saat terjatuh. When you come in, I was reading a newspaper. Ketika Anda masuk, saya sedang membaca surat kabar. While he was reading a magazine, Herman arrived. Sementara ia sedang membaca majalah, Herman tiba. Atau, Herman arrived while he was reading a magazine. 1. Bila kiri-kiri waktu seperti di atas kita gunakan, maka kita harus membuat past continuous tense. 2. Bila kalimat sesudah atau sebelum as when, dan while dalam bentuk lampau, maka kita harus membuat past continuous tense. Latihan. Ubahlah kata-kata yang terdapat di dalam kerungki dalam bentuk yang benar. 1. The teacher gave us an English lesson when the rain fell. Jawaban was giving. 2. I talk about the film when you came. Jawaban was talking. 3. My boyfriend saw me as I come to school this morning. Jawaban was coming. 4. While we were playing chess, the light go out. Jawaban were going. 5. My mother was writing a letter when the doorbell ring. Jawaban was ringing. 6. When I saw her, he not work. Jawaban was not working. 7. My girlfriend fell while she run. Jawaban was running. 8. We learn French at this time last year. Jawaban were learning. 9. At 6 o'clock this morning, we lie on the beach. Jawaban were laying. 10. David's trousers were torn as he jumped over the chair. Jawaban was jumping. 11. Merici and I work in the garden when they arrived. Jawaban was working. 12. While I crossed the street, a car hit the barking dog. Jawaban was crossing. 13. I saw an accident while I wait for a taxi. Jawaban was waiting. 14. They sing while they were listening to the radio. Jawaban was singing. 15. While I was watching TV, the light go out. Jawaban was going. 16. He dig a big hole at this time last year. Jawaban was digging. 17. It rained all day yesterday. Jawaban was raining. 18. David arrived while Herman play card. Jawaban was playing. 19. Yoshran sleep while Merici was talking. Jawaban was sleeping. 20. Why were you pour the black coffee? Jawaban pouring. 21. He rest all the afternoon. Jawaban was resting. 22. Why weren't you talk outside? Jawaban talking. 23. What were you do at 6 o'clock this morning? Jawaban doing. 24. From 6 to 10 last night they work. Jawaban working. 25. While I type a letter, my guest came. Jawaban was typing. Arti kata-kata. Light, lampu. Go out, padam. Lie, berberring. Torn, robek.
accident, kejadian, kecelakaan. All day, sepanjang hari. Poor, menwankan. Future simple tense waktu akan datang. Sebelum Anda mengetahui cara penggunaan dan rumusnya, hafalkan kiri-kiri waktu yang biasanya digunakan. Tomorrow, besok. Tonight, malam ini. The day after tomorrow, lusa. Next time, waktu akan datang. Next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. 2 more days, 2 hari lagi. 2 more weeks, 2 minggu lagi. Future simple tense digunakan untuk menyatakan perbuatan atau tindakan yang akan dilaksanakan pada waktu akan datang. Hafalkan rumus ini. Subject plus shall. Will plus infinitive. Shall. Will dibaca shall. Will equals akan. Conto. I shall read this historical novel tomorrow. Saya akan membaca buku Roman sejarah ini besok. He will go to Jakarta next week. Ia akan pergi ke Jakarta minggu depan. Shall atau will sudah mempunyai pasangan-pasangannya sendiri dengan pokok kalimat I shall dan we shall, dan lainnya. Dengan will, he will, she will, it will, they will. Sekarang mari kita teruskan bagaimana cara membentuk kalimat bertanya dan menyatakan. Tempatkan shall atau will di depan kalimat sesuai dengan pokok kalimat. Conto. Shall I read this historical novel tomorrow? Akankah saya membaca buku Roman sejarah ini besok? Will he go to Jakarta next week? Akankah ia pergi ke Jakarta minggu depan? Menyatakan tambahkan not pada shall atau will yang artinya tidak akan. Jangan lupa bahwa shall not disingkat shan't dan will not disingkat won't. I shall not read this historical novel tomorrow. Saya tidak akan membaca buku Roman sejarah ini besok. He will not go to Jakarta next week. Ia tidak akan pergi ke Jakarta minggu depan. Conto. Shall dan will adalah kata kerja bantu. Dalam pelajaran terdahulu dikatakan bahwa dua kata kerja bantu tidak boleh bergandengan, masih ingat? Seperti misalnya shall dan can, mereka sama-sama kata kerja bantu, oleh karena itu mereka tidak boleh bergandengan. Begitu pula dengan kata kerja bantu lainnya. I shall can, ini salah. Yang benar adalah, I shall be able to. He will may, ini salah. Yang benar adalah, he will be allowed to. Bila kita mau mengatakan, saya akan bisa berenang. Inggrisnya adalah, I shall be able to swim. Jadi jangan sampai buat. I shall can swim. Conto lain. She will must go to the dentist, ini salah. Yang benar adalah, she will have to go to the dentist. Ia harus pergi ke dokter gigi. Menapa kalimat terakhir benar? Karina will dan must sama-sama kata kerja bantu, maka must harus diganti dengan have to. Hafalkan kalimat-kalimat ini. 1.
I shall go for a walk. Saya akan pergi berjalan-jalan. 2. Well, I shall overcome my difficulties. Baiklah, saya akan mengatasi kesulitan saya. 3. My father will be 40 years old next year. Tahun depan bapak saya akan berumur 50 tahun. 4. David will leave early tomorrow. Besok David akan berangkat pagi-pagi. 5. They will not invite us. Mereka tidak akan mengundang kita. 6. Will you be able to do your homework? Apakah kamu akan bisa mengerjakan pekerjaan rumahmu? 7. We shan't fight. Kita tidak akan berkelahi. 8. David won't visit any museums. David tidak akan mengunjungi museum. 9. My wife and I won't see you off next week. Istri saya dan saya tidak akan mengantarkan Anda minggu depan. 10. Will you see the football match? Akankah Anda menonton pertandingan sepak bola? I shall dizinkat il. He will dizinkat heel. You will dizinkat yul. I love you. Saya akan mencintai Anda. I shall love you. Saya akan mencintai Anda. Untuk mengatakan akan, tidak hanya dengan shall dan will, tetapi juga bisa dengan be going to, yang sama artinya dengan shall atau will. Conto. I am going to go there tomorrow morning. Saya akan pergi ke sana besok pagi. He is going to have lunch with me. Ia akan makan siang dengan saya. Jelaslah, shall, will equals be going to equals akan. Dalam present future simple tense seperti yang sudah diterangkan tadi, shall dan will sudah mempunyai pasangan dengan pokok kalimat. Misalnya, I shall, you will, dan lain-lain. Tetapi bila menyatakan keinginan, maksud, janji. Kita menggunakan will untuk I dan we. Sedangkan shall untuk he, she, it dan they. Ubala kalimat berikut menjadi kalimat bertanya dan menyatakan. A. I am going to return to Medan by airplane. Jawaban. Shall I return to Medan by airplane? I shall not return to Medan by airplane. B. He will leave Jakarta on Friday. Jawaban. Will he leave Jakarta on Friday? He will not leave Jakarta on Friday. C. We are going to stay at the Bali Hotel. Jawaban. Shall we stay at the Bali Hotel? We shall not stay at the Bali Hotel. D. I'll stop in Yogyakarta on my way to Surabaya. Jawaban. Will I stop in Yogyakarta on my way to Surabaya? I will not stop in Yogyakarta on my way to Surabaya. E. My English teacher will lend me some money. Jawaban. Will my English teacher lend me some money? My English teacher will not lend me some money. F. My husband will be here in an hour. Jawaban. Will my husband be here in an hour? My husband will not be here in an hour. G. Yoshran will do his homework tonight. Jawaban. Will Yoshran do his homework tonight? Yoshran will not do his homework tonight.
H. Mrs. Tinney will go to her officer by bus. Jawaban. Will Mrs. Tinney go to her officer by bus? Dot. Mrs. Tinney will not go to her officer by bus. I. She will go to her office by bus. Jawaban. Will she go to her office by bus? She will not go to her office by bus. J. We are going to be at the meeting. Jawaban. Are we going to be at the meeting? We are not going to be at the meeting. K. They will attend the meeting next month. Jawaban. Will they attend the meeting next month? They will not attend the meeting next month. L. I am going to leave very soon. Jawaban. Shall I leave very soon? Dot. I shall not leave very soon. M. He will be able to speak English. Jawaban. Will he be able to speak English? He will not be able to speak English. Arti kata kata. Return, kembali, pulang. On my way, pada perjalanan saya. Lend, meminjamkan. Undergo, mengalami. Attend, menghadiri. Soon, segera. Past future tense waktu nanti lampau. Anda telah mempelajari bentuk waktu akan datang. Dalam bentuk waktu tersebut, perbuatan atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah waktu akan datang, sedangkan dalam past future tense, perbuatan atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah waktu akan datang, tetapi sudah lewat. Kiri-kiri waktu yang biasanya digunakan dalam past future tense adalah sama seperti waktu lampau. Misalnya, this morning, dan lain-lain. Haforkan rumus ini. Subject plus should, would plus infinitive. Conto. I should buy a beautiful house. Saya akan membeli sebuah rumah bagus. I should sell my old car. Saya akan menjual mobil tua saya. He would cross the strait this morning. Ia akan menyeberangi selat itu pagi ini. They would go to the beach. Mereka akan pergi ke pantai. Kata-kata should atau would sudah mempunyai pasangan-pasangan dengan pokok kalimat. Apakah Anda masih ingat dalam kaitan dengan present future tense? I should dan we should. Dan selainnya adalah would, you would, he would, she would, it would, they would. Sekarang mari kita teruskan dengan bagaimana cara membentuk kalimat bertanya dan menyatakan. Bertanya, tempat should atau would adalah di depan kalimat sesuai dengan pasangan-pasangannya dengan pokok kalimat. Conto, should I sell my old car? Akankah saya menjual mobil tua saya? Would they go to the beach? Akankah mereka pergi ke pantai? Menyatakan, tambahkan not pada should atau would, yang artinya, tidak akan. Jangan lupa bahwa should not disingkat shouldn't dan would not disingkat wouldn't. I should not buy a beautiful house. Saya tidak akan membeli sebuah rumah. They would not go to the beach. Mereka tidak akan pergi ke pantai. Latihan. Ubahlah menjadi kalimat bertanya. A. I should answer those questions if L could.
Joraban, should I answer those questions if Elle could? B. He would accept David's offer. Joraban, would he accept David's offer? C. My mother would come from Germany. Joraban, would my mother come from Germany? D. Herman would attend the meeting. Joraban, would Herman attend the meeting? E. She would undergo an operation at the hospital. Joraban, would she undergo an operation at the hospital? F. We should help you finish the work. Joraban, should we help you finish the work? G. You would see me off to the station. Joraban, would you see me off to the station? Arti kata kata. Accept Menarama. After, Tawaran. Attend, Mengadiri. See off Mengantakan. Sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, coba baca dan jawab pertanyaan di bawah ini dengan suara nyaring. Conto. A. Could you answer all the questions? Bisakah Anda menjawab semua pertanyaan itu? B. Yes, I could. Ya, saya bisa. A. Easy or difficult? Mudah atau sukar? B. Easy. Mudah. Sekarang teruskan seperti conto berikut. A. Could you buy the car? Cheap or expensive? B. Could you eat the orange? Sweet or sour? C. Could you eat the apple? Soft or hard? D. Could you eat the cakes? Fresh or stale? E. Could you hear the radio? Too loud or too soft?